എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോ ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് RLC സീരീസ് സർക്യൂട്ട്, that is response of RLC series circuit. Consider a resistor, an inductor and a capacitor are connected in series across a sinusoidal voltage V. There will be a sinusoidal current. And what is the response of RLC series circuit? Thank you. A warm welcome to the third session of the course Electrical Technology review session. In the last class, we have discussed the behavior of the alternating current in a purely resistive circuit, inductive circuit and capacitive circuit. This is the sinusoidal waveform. A resistor is connected across a sinusoidal voltage that produces a current, sinusoidal current. ഒരു ഇൻഡക്ടർ വോൾട്ടേജിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആൻഡ് എ കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് അക്രോസ് എൻ സൈനുസോയ്ഡൽ വോൾട്ടേജ്. സോ എന്താണ് ഈ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൻ്റെ ബിഹേവിയർ? ഇൻ എ പ്യുവർലി റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട്, ആർ ഇസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ഒമേഗ എൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 pi FL. In a pure capacitive circuit known as the capacitive reactance, കറണ്ടിന് ഒപ്പോസിംഗ് ആയിട്ട് ഉള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ്. പ്യുവർലി റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ, ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിലും കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ടിലും വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു Vm sin omega t. പ്യുവർലി റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ I is equal to Im sin omega t. ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് Im sin omega t minus 90. അതായത് വോൾട്ടേജുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് 90 ഡിഗ്രി ലാഗിങ് ആണ്. ദെൻ പ്യുവർലി കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട്, ദ ഇക്വേഷൻ I is equal to Im sin omega t plus 90. That is, comparing with the voltage, the current leads the voltage by 90 degree. പ്യുവർലി റെസിസ്റ്റീവിൽ നമുക്ക് പറയാം V and I are in phase. സെക്കൻഡ് കേസ്, പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും 90 ഡിഗ്രി ലാഗ് ചെയ്യുന്നു. പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും 90 ഡിഗ്രി ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. പവർ P is equal to VI. Purely inductive circuit and purely capacitive circuit, the power is equal to 0. That is, the power consumed by a pure inductive circuit and pure capacitive circuit is 0. ഫേസർ ഡയഗ്രാം ആണ്. വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഇൻ ഫേസ് ആണ്. ഇവിടെ കറണ്ട് 90 ഡിഗ്രി ലാഗ് ചെയ്യുന്നു. തേർഡ് കേസ്, ദ കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ 90 ഡിഗ്രി ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ റെസിസ്റ്റർ, ഇൻഡക്ടർ, കപ്പാസിറ്റി ഇൻഡിവിജ്വലി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഇനി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് RL സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് RC സീരീസ് സർക്യൂട്ടാണ്. ദെൻ RL സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ inductive reactance XL is equal to 2 pi FL and new term, that is known as impedance, Z is equal to root of R square plus XL whole square. Then RC series circuit anengil it is the capacitive reactance, that is 1 by 2 pi FC and impedance is square root of R square plus XC square. This is the phasor diagram. Current വോൾട്ടേജിനേക്കാളും phi എന്ന ആംഗിളിൽ ലാഗ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും phi എന്ന ആംഗിളിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ പവർ ഫാക്ടർ cos phi is equal to R by Z, lagging, here it is leading. Then another comparison, this is the impedance diagram. The current I is equal to V by Z, same equation in RC series circuit. I is equal to V by Z and power is equal to Vi cos phi, and
voltage across the resistor is equal to I into R. Voltage across the inductor is I into XL. Here the voltage across the capacitor is I into XC volt. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. On this session we discuss the behavior of alternating current in RLC series circuit. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ RLC ഇൻഡിവിജ്വലി കൺസിഡർ ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ RLും that is resistor and inductor are in series and resistor and inductor are in capacitor are in series കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റർ, ഇൻഡക്ടർ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ ആർ ഇൻ സീരീസ്. ഈ സർക്യൂട്ടിൽ എന്താണ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്നുള്ളതാണ്. ഓൾസോ ഡിസ്കസിങ് പാരലൽ എ സി സർക്യൂട്ട്, എർത്തിങ് ആൻഡ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ്, പൈപ്പ് എർത്തിങ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ്, ഫൈനലി മെഗർ. Then first topic, RLC series circuit. In case of RLC series circuit, a resistor having resistance R, an inductor L, and whose inductive reactance is XL, that is equal to omega L, that is equal to 2 pi FL, and a capacitor. C is the capacitance, XL is the capacitive reactance. The capacitive reactance, it is 1 by omega C, 1 by 2 pi C, that are connected in series across a supply voltage V. And this is a closed circuit that will cause a current I, and it is series. The resistor, inductor and capacitance are connected in series, so the same current will flow through resistance, inductance and capacitance. So that we can write current through resistance is equal to current through inductor is equal to current through capacitor, that is equal to I. Then voltage across VR is equal to the current into resistance. Then voltage across the inductor VL is equal to the current into XL, inductive reactance. Then voltage across the capacitor is equal to that current into XC. Then for drawing the phasor diagram, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലും ഡിറൈവ് ചെയ്തത് phasor diagram ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. For drawing the phasor diagram, I is taken as the reference vector. Why? Because the same current will flow through resistance, inductance and capacitance. Then there are three different cases, and phasor diagram depends upon the magnitude of the VL and the magnitude of VC. So which obviously depends upon the inductive reactance and capacitive reactance. So there are three different cases. The first case is another inductive reactance is greater than capacitive reactance. അതായത് VL is greater than VC. Second case എന്ന് പറയുന്നത് inductive reactance is less than capacitive reactance. അതായത് കപ്പാസിറ്ററിനെ അക്രോസുള്ള റിയാക്ടൻസ് is greater than inductive reactance. And the third case എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഈക്വൽ, ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസും കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസും ഈക്വൽ ആയ കണ്ടീഷൻ. Going to the first one, XL is greater than XC. That means the circuit is more inductive in nature. Inductive reactance ആണ് കൂടുതൽ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു, ഇൻ കേസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഇൻ ഫേസ് ആയിരിക്കും. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ the current lags the voltage by 90 degree. In case of capacitive circuit, the current leads the voltage by 90 degree. So നമുക്ക് phasor diagram വരയ്ക്കാം. First VR horizontal axis വരച്ചു, the current same axis VR and I are in phase. Then inductance ലേക്ക് വരാം, VL horizontal വരച്ചു, so ഇൻഡക്ടറിൽ current എപ്പോഴും lagging ആയിരിക്കും, so the current is lagging. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കറണ്ട് റെഫറൻസ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ കറണ്ട് എല്ലാ കേസിലും, 3 കേസിലും കറണ്ട് നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കാം. അങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെക്ടറിനെ ഒരു 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു, കറണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടലായി. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ കപ്പാസിറ്റർ, വി സി ഹൊറിസോണ്ടൽ എടുത്തു. ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്യുവർലി
കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ദ കറണ്ട് ലീഡ്സ് ദ വോൾട്ടേജ് ബൈ 90 ഡിഗ്രി. കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കറണ്ട് എപ്പോഴും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ വേണം. ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? 90 ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. So clockwise rotate. So what is the vector sum? Vector sum is the sum of these three vectors. ഈ മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. So the current is on the horizontal axis. Then VR place ചെയ്തു. VR on the horizontal axis. Then VL place ചെയ്തു. VL is in the vertical direction. And capacitor ഇവിടെ വരും. Capacitor on negative y direction. So this is the resultant vector. ഇനി വെക്ടറിനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. വി ആർ ഓൺ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ്, വി എൽ വെർട്ടിക്കൽ. ഈ വി സിയെ ഞാൻ പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സിസിലേക്ക് മാറ്റി. പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സിസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വി സി എന്നുള്ളത് മാറി മൈനസ് വി സി ആവും, നെഗറ്റീവ് വി സി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് വി സി. ദെൻ ഇതിനെ വീണ്ടും സോൾവ് ചെയ്യാം. സോ ദ റിസൾട്ടൻ സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ്. വൺ വി എൽ ആണ്, അതർ വൺ ഈസ് മൈനസ് വി ആണ്. രണ്ടിനെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി എൽ മൈനസ് വി സി എന്ന് കിട്ടും. So this is the resultant vector. We are on the horizontal axis and vertically VL is greater than VC. So resultant vector ഇവിടെ വരും positive y axis ൽ തന്നെ വരും. So it is VR and vertically it is the difference VL minus VC. Okay. So this is the resultant vector. ഇതിനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. So taken the circuit, the supply voltage, apply in the voltage V ആണ്. VR is the voltage drop across resistance, VL voltage drop across inductance, and VC voltage drop across capacitance. ഇതിനെ മൂന്നിനെയും കൂടെ, ഈ മൂന്ന് വോൾട്ടേജിനെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. സോ ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ വെക്ടോറിക്കൽ സം. സോ VR is on the horizontal axis and on the vertical axis it is VL minus VC. So the resultant becomes, this is the resultant, it is V. Then last class നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ apply the Pythagoras theorem. That is hypotenuse square is equal to adjacent square plus opposite side square. So V square is equal to VR square plus VL minus VC whole square. So V square is equal to VR എന്താണ്? റെസിസ്റ്റൻസ് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോപ്പ് ആണ്. നമുക്കതിനെ I into R എന്ന് എഴുതാം. I into R the whole square plus then VL എന്താണ്? VL voltage across the inductor, that is I into XL. We can write I into XL, and ഇവിടെ I common ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. I into XL minus the VC is I into XC. I into XC. So രണ്ട് ടേംസിലും I common ഉണ്ട്. We can take it outside, that is I into XL minus XC whole square. So V is equal to square root of this term. ഇവിടെ I ഉണ്ട്, I square ഉണ്ട്, ഇവിടെയും I square ഉണ്ട്. We can take it outside. So I square, remaining term is R square plus XL minus XC the whole square. So V is equal to I square root എന്ന് പറയുന്നത് I ആണ്. I into root of R square plus XL minus XC the whole square. So there is, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പോലെ there is a new term that is known as impedance. So comparing the two expression, V is equal to I into Z, where Z is equal to root of R square plus XL minus XC the whole square. And the unit of impedance is ohm. So always remember that the impedance Z is equal to, so L, this is the reactance, and here also this is the capacitive reactance. So capacitive reactance add ചെയ്യാം, and the impedance Z is equal to square root of R square plus XL minus XC the whole square. So നമുക്കതിനെ VA നമുക്ക് I into Z എന്ന് എഴുതാം. This is I into Z. And VRനെ നമുക്ക് I into R എന്ന് എഴുതാം. And VL minus VCയെ നമുക്ക് I into XL minus XC എന്ന് എഴുതാം. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ അകത്തും ഒരു I ഉണ്ട്. So I കട്ട് ചെയ്തു. The remaining is Z. Here also XL minus XC, and here it is R. Okay. And
വോൾട്ടേജ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വരും, കറണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ വരും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ്? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എടുക്കുക, ഈ വെക്ടേഴ്സ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. V comes first. That means the current lags behind the voltage by an angle phi. So this is known as impedance triangle. So ഇവിടെ എല്ലാ വെക്ടേഴ്സിനതും കറണ്ട് കട്ട് ചെയ്തു. So the remaining time known as impedance triangle. So phi is equal to tan inverse of XL minus XC by R, and cos phi, that is known as power factor. It is adjacent side by hypotenuse R by Z. Current lagging ആണ്, so the power factor is lagging, and the power expression for power is equal to VA cos phi. Okay, നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് RLC സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആണ്. ഈ സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ ദ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ്. So inductive reactance is greater, that means the net circuit is more inductive in nature. So if it is more inductive, that means the current lags the voltage by some angle. Okay, second condition, that is XL less than XC. That means the capacitive reactance is greater than inductive reactance. That means ഈ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഫേസ് ഡയഗ്രം നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. This is VR. The current is in phase. In case of inductor, this is VL. The current is lagging by an angle 90 degree. So lagging by an angle 90. And ഇവിടെ നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് കറണ്ട് ആണ്. സോ കറണ്ട് എപ്പോഴും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം. സോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെക്ടേഴ്സിനെ 90 ഡിഗ്രി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു in this way. So the third case, that is the capacitor, voltage is on the horizontal axis. In case of purely capacitive circuit, the current leads the voltage by an angle 90. So the current leads, നമുക്ക് കറണ്ടിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്കണം. So we have to rotate that vector 90 degree clockwise. Then the resultant vector will be the sum of the three vectors. So I horizontal, VR on the horizontal axis, VL on the vertical axis, positive direction, and VC is on the negative vertical direction. So what is the resultant? VC is, നമുക്ക് ഇതിനെ VL-നെ നമുക്ക് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. So that becomes minus VL. So VC is greater than VL. So the resultant is the sum of the two voltages, VC plus minus VL, that is equal to VC minus VL. This is the resultant vector. Okay. So this is the net voltage V. So total voltage V is equal to vector sum of VR, VL and VC. VR is on the horizontal axis and on the vertical axis it is VC minus VL, and the vector sum edukam. This will be the resultant. So previous procedure and apply the Pythagoras theorem. Hypotenuse square is equal to adjacent square plus opposite side square. Previous expression. So V is equal to root of I square into R square plus XC minus XL. Why XC minus XL? It is because the capacitive reactance is greater than inductive reactance. And there's the term that is Z, and that Z is equal to square root of R square plus XC minus XL the whole square. And the unit of impedance is ohm. So the same, VR is equal to I into R, and VC minus VL we can write it as Vx, that is I into XL minus XC. ഇവിടെ V is equal to I into Z. എല്ലാ വെക്ടേഴ്സിലും I ഉണ്ട്, current മാറ്റി, remaining is R, XL minus XC, Z, and this is known as impedance triangle. So the current is here and the voltage is lagging, and taken this phasor diagram, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എടുക്കുക, രണ്ട് വെക്ടറും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു.
ആദ്യം വരുന്നത് കറണ്ട് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ കറണ്ട് ലീഡ്സ് ദ വോൾട്ടേജ് ബൈ ആൻ ആംഗിൾ phi. Why it's leading? It is because the capacitive reactance is greater than inductive reactance. So capacitive reactance കൂടുതലാണെങ്കിൽ കറണ്ട് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും? ലീഡ് ചെയ്യും. So that the current leads the voltage by an angle phi. So this is the similar to the previous case, impedance triangle. The three expressions, phi is equal to tan inverse xc minus xl by r, the cos phi r by z, and here the current is leading, that's why the power factor is leading, and the expression for the power P is equal to VI cos phi. And coming to the third case, XL equal to XC, and here when XL is same as XC, that means voltage across the inductor is equal to voltage across the capacitor. So ഇത് VL ഉം VC ഉം equal ആണ്, so that the net voltage becomes 0. So there is a voltage across R only. So നമുക്ക് ഇതിന്റെ phase diagram വരയ്ക്കാം. VR I, and in case of inductor VL, the current 90 degree lag ചെയ്യും. അതിനെ നമ്മൾ horizontal axis, current horizontal axis ലേക്ക് മാറ്റി. VC current 90 degree lead ചെയ്തു, horizontal axis ലേക്ക് മാറ്റി. So ഇതിന്റെ sum എടുത്തു. So VR, the current is on the horizontal axis, VR horizontal, VL vertical, and VC also vertically downwards. So VL is same as VC, so the resultant becomes 0, right? VL is same as VC, so the resultant becomes 0. This is the net phasor diagram of when XL is same as XC. So when XL is same as XC means circuit is purely resistive in nature. So this is the vector diagram. VL is same as VC. This is the phasor diagram of when of the RLC series circuit when XL is same as XC. Yeah, when XL is same as XC, obviously VL is equal to VC. So VL and VC cancel each other, and the resultant will be 0. So that the applied voltage VL ഉം VC ഉം equal and opposite ആണ്. So ഇത് രണ്ടും cancel ചെയ്യും. So applied voltage is equal to the voltage drop across resistor, that is VR equal to V. The overall circuit will behave like a purely resistive circuit. So impedance is equal to root of R square plus XC minus XL. This is the general expression. So when XL is equal to XC, this time becomes 0. So the resultant becomes R. Okay. So important expressions. These are the important expressions. So remember that when Z is equal to square root of R square plus XL minus XC the whole square. If XL is greater than XC, if XL is less than XC, capacitor reactance are കൂടുതലെങ്കിൽ this becomes XC minus XL the whole square. And when XL is same as XC, the impedance Z is equal to R. So power factor, this is നമ്മൾ പഠിച്ച previous expression, same expression തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. When ഒരു ആറും എല്ലും സിയും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസും കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസും ഉണ്ടാവും. So the resultant becomes the difference square, that is Z is equal to square root of R square plus XL minus XC the whole square. ഇവിടെ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. XL greater than XC ആണെങ്കിലും XL less than XC ആണെങ്കിലും the second time എന്ന് പറയുമ്പോഴും എപ്പോഴും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ വരുള്ളൂ, സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാൻ പെട്ടെന്ന്. A circuit having a resistance of 12 ohm, inductance 0.15 Henry, a capacitor 100 microfarad in series, connected across a 100 volt 50 Hz supply. Calculate impedance, then current, voltage across R, L and C, power factor and phase angle. So എല്ലാത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സമയത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്. So XL is equal to 2 pi FL, 2 pi into the frequency F into there's a 50 Hz also, sorry, this becomes 47.1, 2 pi, there's a into here, sorry. So XC is 1 by 2 pi FC, this becomes 31.85.
Then here നിങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ the XL is greater than XC. That means the net circuit will be more inductive. So circuit XL is greater than XC, circuit is mostly inductive in nature. So Z is equal to square root of R square plus XL minus XC, the whole square, you will get 19.4. So I is equal to V by EZ. V voltage തന്നിട്ടുണ്ട്. So 100 divided by 19.4. And the voltage across the resistor is I into R, that is 5.15 into resistance. Then VL is equal to voltage across the inductor I into XL. I into XL is 47.1. Then VC I into XC, that is I 5.15 into 31.85. You will get 164 volt. And power factor is R by Z, and the R is 12 and the Z is 19.4. So it becomes 0.618. And you have to write whether it is lagging or leading. Why it's lagging? Lagging means XL is greater than XC, that's why. So power factor angle phi is equal to cos inverse of 0.618, 51.5 degree. So that's a first topic. Thank you.